Right. So today we are going to talk about the UK show money requirement for students. So let me share my screen so then I can show you the show money requirement and its components. So first and foremost, you need to understand the show money requirement is the money that you have to demonstrate when you apply for UK study permit. So there are two components for this. The first one is the tuition fees. The other one is the living expenses. So the tuition fees means your first year tuition fees. So even if you are going for a 2 year, 3 year, 4 year program, you have to only demonstrate first year tuition fees. And for that, from that also you can deduct the advance payment that you make. So that the payment that you make before the visa, lodging of visa. So then you can also deduct the scholarships as well. So from tuition fees, you deduct the scholarships as well as any money that you have already paid to the university. So you do not have to demonstrate the money that you have already paid, so you can deduct that. So I'll explain this through an example so you would understand it better. Then in terms of the living expenses, will determine then in terms of the living expenses, it will differ based on the location. So if you are planning to study in London, you have to show 1,483 pounds multiplied by 9 months. So 1,483 multiplied by 9 if you are in London. If you are outside London, it will be 1,136 multiplied by 9 months. So I'll summarize this. The show money requirement will comprise of two main components. One is tuition fees, the other one is living expenses. Tuition fees, you have to only demonstrate first year tuition fees, and then you can deduct the amount you have already paid as well as the scholarships that you have received. And in terms of the living expenses, you have to show 1,483 pounds multiplied by 9 months if you are studying in London. If you are studying outside London, you have to show only 1,136 pounds multiplied by 9 months. Right? So then this is the example. So let's say your first year tuition fees is 15,500. And the government requirement for this student, so let's say this particular student is in London area. So 1,483 multiplied by 9 means 13,347. So then the total amount will be 28,847, out of which let's say you have already paid 7,750 and you have received a scholarship of 2,000. So you can deduct both these amounts and your actual fund requirement will come to 19,097 pounds. So it's very simple. So from your tuition fees, you have to add the living expenses, and then from that you can deduct the amount you have already paid as well as the scholarships received. So your total amount will be 19,097 pounds. So it's very important that you understand this will need to be converted into LKR when you are showing funds from Sri Lanka, because you are showing funds from LKR. So therefore, it's very important that you keep a margin for currency conversion, as well as sometimes the currency, the exchange rate might go up at a rapid rate. So you just keep a little margin for that as well. Further, you have to notice that you have to keep funds for at least 28 consecutive days in your account prior to applying for visa. So it's very important that you note that, because you cannot just deposit the funds today and apply tomorrow. You have to keep the funds for 28 consecutive days, and the bank will need to include that statement in their balance confirmation letter stating that you have kept the funds for at least 28 days prior to the bank letter issue date. So that means, so if we are applying for visa today, you need to deposit funds at least like 30 days prior. So then only we will be able to apply for visa today. So then it's very important that that we understand that 28 days is an absolute condition. So we don't have any like exceptions to that, because the government will have no option. UKVI will have no option but to reject your application if your funds are not matured for 28 days. Okay, so it's a very simple concept, but you have to just keep in mind the currency exchange rate as well as the 28-day rule, and then the calculation. I think you already got it. So I wish you all the best. So we'll see you in another episode. Thank you.
අපි අද කතා කරන්න යන්නේ UK show money requirement එක ගැන. show money කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ visa එකක් launch කරන්න කලින් දාන්න ඕන funds ගාන කීයද කියලා බලන requirement එක. දැන් අපි මෙතෙන්දි ගත්තොත් මේකේ ප්‍රධාන components දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි tuition fees, අනිත් එක තමයි living expenses. tuition fees කියන්නේ ඔයාගේ පළවෙනි අවුරුද්දට පමණයි. අපි හිතමු අවුරුදු 3ක 4ක ඩිග්‍රී එකක් කරනවා කියලා. ඒත් ඔයා පෙන්වන්න ඕනේ පළවෙනි අවුරුද්දට පමණයි. 3-4ට පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒතර මේ පළවෙනි අවුරුද්දේ ගානිනුත් ඔයා කලින් යුනිවර්සිටි එකට ගෙවපු ගාණක් තියෙනවා නම් ඩොලර් 4000ක් හරි 8000ක් හරි කීයක් හරි ඔයා ගෙවපු ගාණ ඩොලර් නෙමෙයි පවුන්ඩ්ස් වලින් පවුන්ඩ්ස් 4000ක් හරි 8000ක් හරි ඔයාගොල්ලෝ ගෙවලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක අඩු කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් මේ පළවෙනි අවුරුද්දට ලැබෙනවා නම් ඒක අඩු කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පළවෙනි අවුරුද්දට අදාළ ස්කෝලර්ෂිප්ස් ටික විතරයි. ඊළඟට ලිවිං එක්ස්පෙන්ස් එකට ආවම ඔයා ලන්ඩන් වලද ජීවත් වෙන්නේ නැත්නම් ලන්ඩන් වලද පිටින් ජීවත් වෙනවද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙන්නේ ලන්ඩන් වලද ලන්ඩන් වලින් පිටද කියන එක අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඔයා 1483ක්ද පෙන්වන්න ඕනේ. 1136ද මාසෙට. මේ amount එක මාසෙට හොඳට මතක තියාගන්න. මේක මාස 9න් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ලන්ඩන් ඇතුලේ නම් ඔයාගේ යුනිවර්සිටි එක තියෙන්නේ ඔයාට මාසෙට 1483ක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක මාස 9න් වැඩි කරන්න ඕනේ අවුරුද්ද ගාන ඒගොල්ලෝ හදන්නේ එහෙමයි. ඔයා ලන්ඩන් වල පිට නම් ඔයාට 1136ක් තමයි පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඒකත් මාස 9න් වැඩි කරන්න ඕනේ. අපි සරල උදාහරණයක් ගමු. දැන් අපි හිතමු ඔයාගේ ටියුෂන් ෆීස් එක 15500යි කියලා. එතකොට ඔයා ඉගෙන ගන්නෙත් ලන්ඩන් කියලා හිතමු. එතකොට මේ 1483 වැඩි කරන්න ඕනේ මාස 9න්. එහෙම වැඩි කරපු ගමන් අපිට එනවා 13347ක් මාස 9ට. ඒ දෙක එකතු කරාම අපිට එනවා 28847ක්. ඒ 28847න් අපි හිතමු ඔයා ටියුෂන් ෆීස් දැන්ටම 7500 7750ක් ගෙවලා තියෙනවා. ස්කෝලර්ෂිප් එක ඔයාට 2000ක් ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අඩු කරාට පස්සේ ඔයාට එනවා 19097ක්. එතකොට අපෙන්නන්න ඕනේ මේ 19097යි. මොකද ඔයා already 7750ක් ගෙවුවා. 2000ක ස්කෝලර්ෂිප් එකක් වාට ලැබුණා. ඉතින් හරි සරල concept එකක් තියෙන්නේ. show money එකේ components දෙකක් තියෙනවා. living expenses උයි tuition fees එකේ ඔයාගේ පළවෙනි අවුරුද්ද tuition fee එකෙන් ඔයා යුනිවර්සිටි එකට ගෙවපු ගාණයි ස්කෝලර්ෂිප් උයි අඩු කරන්න පුළුවන්. living expenses ගත්තම ඔයාට ඒක ලන්ඩන් වලද ලන්ඩන් වලින් පිටද කියන එක තමයි decide වෙන්නේ. ලන්ඩන් වල නම් ඔයාට 1483යි ගෙවන්න තියෙන්නේ. මාසෙට ඒක මාස 9න් වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට ලන්ඩන් වලින් පිට නම් 1136යි මාස 9න් ඒකත් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ වැඩි කළා ඒක net amount එක tuition fees වලින් ඒ කියන්නේ අපි tuition fees වලින් scholarship එකයි tuition fees ගෙවපු එකයි අඩු කරාට එන ගාන එකතු කරාම තමයි වාගේ show money requirement එක එන්නේ. ඉතින් මේක දැන් අපි මේ උදාහරණය ගත්තොත් 19097ක් එන්නේ pounds වලින්. ඔයා ඔලෙන් තියාගන්න ඕන ඔයා ලංකාවෙන් නම් ඔයාගේ අම්මා තාත්තා හෝ යානම් සල්ලි පෙන්නන්නේ ඒක රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරනකොට ඒ ප්‍රමාණයක් ඔයා ගාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් exchange rate එක බලන්න ඕනේ ඔයා කීයක්ද යන්නේ කියලා. ඒක ඔයාට ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන තමයි ගණන් හදන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට exchange rate එක අපි හිතන්නේ නැති විදියට උඩට යන්න පුළුවන්. එහෙම හිතන්නේ නැති වෙලාවක උඩට ගියොත් ඒකෙදි අපිට පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. exchange rate එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ නැති විදිහකට උඩට ගියොත් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් ඔයාගේ application එක reject වෙන්න පුළුවන්. අනික මේ funds ඒ කියන්නේ දවස් 28ක් එක දිගට තිබ්බා කියලා ලියුමක් ඔයා visa එකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ඒ කියන්නේ ඒක අනිවාර්ය කාරණාවක්. ඔයා සල්ලි මෙහෙම පෙන්නුව ගමන් ඔයාට ඒක දාන්න බෑ. දවස් 28ක් ඒක visa එකට තිබිය යුතුමයි. ඒක visa එකට තිබ්බොත් තමයි ඔයාට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එකේ අන්තිම දවස් 20 ඔයා බැංකුවෙන් ලියුමක් ගන්නකොට ඒකේ කන්ඩිෂන් එකක් ගන්න ඕනේ. මෙහෙම දවස් 28ක් මේක ඔයාගේ account එකේ නැත්නම් ඔයාගේ අම්මා තාත්තගේ account එකේ තිබ්බා කියලා තමයි ලියුම ගන්න ඕනේ. ඒ ලියුම තමයි අපි visa එකට දාන්නේ. ඒකෙන් හින්දා funds mature වෙන්නත් ඒ කියන්නේ අපි දල වශයෙන් කියනවා අඩුම මාසයක් තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මාසයක් තිබිලා තමයි අපිට visa එකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා funds arrange කර ගන්නවා නම් ඒ විදියට ඒ මාසෙක ස්පේස් එකක් තියලා තමයි ඔයා arrange කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක පැහැදිලි කියලා. හරි සරල concept එකක් තියෙන්නේ. එකම දේ ඔලුවට දාගන්න තියෙන්නේ currency exchange rate එකත් ඔලුවේ තියාගන්න ඕනේ. දවස් 28ක් funds account එකේ තියෙන්න ඕනේ visa එක lodge කරන්න කලින්. ඒ කියන්නේ අපි lodge කරන්න කලින් ඒ කොලේ අපි ගන්නකොට bank එකෙන් balance confirmation letter එක ගන්නකොට ඒක දවස් 28ක් තිබ්බ කියන statement එක ඒගොල්ලෝ දාලා දෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ගන්න පුළුවන් වෙන්න අඩුම මාසයකට කලින් funds arrange කරගන්න ඕනේ. Thank you. එහෙනම් අපි තවත් episode එකක හම්බෙමු.